Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Shri Krishna Balaram ki Jai, Shri Balaram Purnima Mahotsava ki Jai. So today we are celebrating the appearance of Balaram, the elder brother of Krishna. Hoy celebramos el advenimiento de Balaram, el hermano mayor de Krishna. So we will speak something about Balaram Tattva, the truth, the philosophy, the understanding of who Balaram is. Vamos a hablar de eso, de quién es Balaram, Balaram Tattva. In the Chaitanya Charitamrita, Adi Leela chapter 5, which describes the glories of Nityananda Ram, we find a verse en el capítulo 5 del Adi Leela, el Chaitanya Charitamrita, que describe las glorias de Nityananda Ram. Tenemos el siguiente verso: Sarva avatari Krishna swayam Bhagavan tahara dvitiya deha Sri Balaram. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the fountainhead of all incarnations, and Lord Balaram is his second body. La Suprema Personalidad de Dios Krishna es la fuente de todas las encarnaciones y Balaram es su segundo cuerpo. In the prayers by Jayadeva Goswami, Dashavatara Stotra, we also have a verse that describes Balaram. En las oraciones de Jayadeva Goswami, Dashavatara Stotra, tenemos un verso que describe a Balaram: Vahasi vapusi vishade vasanam jaladhamam halahati bhiti milita yamunabam keshavadrita haladara rupa jaya jagadisha Hare. O Keshava, Lord of the universe, O Lord Hari, who has assumed the form of plow-wielding Balaram, all glories to you. O Keshava, O Señor del Universo, O Sri Hari, que has asumido la forma de Balaram, quien lleva un arado, toda gloria a ti. On your brilliant white body you wear garments colored like a fresh rain cloud, and the river Yamuna, whom you frightened with the blows of your plow. Sobre tu brillante cuerpo blanco llevas ropa de color de una nueva nube de lluvia y el río Yamuna, a quien asustas con los golpes de tu arado. So Krishna and Balaram, that is further described in this chapter, they are actually one and the same identity. Only the form is different. Como se describe luego en ese capítulo, Krishna y Balaram son una sola o la misma identidad, solamente la forma del cuerpo es diferente. Balaram is the first bodily expansion of Krishna, and he assists in Lord Krishna's transcendental pastimes. Okay. Balaram es la primera expansión corporal de Krishna y él asiste en los pasatiempos trascendentales de Sri Krishna. Brahma Samhita says, Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam, that the supreme absolute truth is one, Advaita, but he appears in many forms, unlimited forms actually, Anantarupam. La suprema verdad absoluta es una, Advaita, no duality, no hay dualidad, pero aparece en múltiples formas, en realidad formas ilimitadas, Anantarupa. So the first expansion, that is Balaram. La primera expansión es Balaram, and
in general we say, according to Tattva, all the different expansions are non-different from the Lord. They're simultaneously one and different. Y decimos que todas las expansiones, encarnaciones, no son diferentes del Señor, pero simultáneamente hay algunas diferencias. Another example given in Brahma Samhita is the candle. Otro ejemplo que se da en la Brahma Samhita es la vela. So there's an original candle, and now you can ignite 1, 2, 3, 100, 1,000 or more candles, and they all burn, they have the same flame. There's no difference between candle number 200 and the original candle, or candle number 2 or 3. O sea, por ejemplo, la vela, tenemos una vela original con su llama y desde ahí podemos encender muchísimas velas, 1, 2, 100, 1000 o más. Y la llama que lleva cada vela, que arde, pues no es diferente, tiene el mismo poder que la vela original, o la vela número 2 o 10 o lo que sea. So in that sense, all these Ananta Rupas, the unlimited forms of the Lord, there's no difference in Tattva, but there's difference in Rasa. Entonces todas esas formas ilimitadas del Señor, no hay diferencia en Tattva, pero hay diferencia en Rasa. So therefore also the devotees of these different aspects of the Lord, they may have some different dealings according to their taste. Entonces también los devotos de los diferentes aspectos o expansiones del Señor, cada uno tiene su relación diferente según su gusto. Now, Balaram, he is connected with Krishna's Leela. Therefore, here in Vrindavan, we have Krishna Balaram. Srila Prabhupada established the Krishna Balaram temple to show the world. That's another aspect we'll speak about probably later, that there's no difference between Krishna Balaram and Gaura. And so he, as Balaram, he assists, he helps Krishna, he facilitates Krishna's pastimes. Entonces, en ese aspecto de Balaram, él asista o ayuda, facilita los pasatiempos de Krishna. Y tenemos aquí en Vrindavan el Krishna Balaram Mandir para mostrar, como Prabhupada explica al mundo, que no hay diferencia entre Krishna Balaram y Gaura. So, when Lord Chaitanya comes later on, who is also non-different from Krishna, actually it's Radha and Krishna, then also Balaram comes as Nityananda. Cuando aparece el Señor Chaitanya más adelante, él es Krishna, o más bien Radha y Krishna, y también viene Balaram como el Señor Nityananda. And the same principle, also as Nityananda, he assists Lord Chaitanya in his pastimes. Y es el mismo principio, como Nityananda, él asista al Señor en sus pasatiempos. So when Krishna expands himself into Balaram, then Balaram, he also expands himself into different forms to help the Lord or assist the Lord in different aspects. Cuando Krishna se expande como Balaram, luego Balaram también se expande en diferentes formas para asistir, para ayudar a Krishna. That is described also in the Chaitanya Charitamrita in the 5th chapter. Verse number 7 describes these different forms. Sankarshana Karanatoya Shai Garbhoda Shai Cha
payobdichai sheshascha yasyang shakala sanitya nandakya rama sharanam mamastu, which means, may Sri Nityananda Ram be the object of my constant remembrance. Sankarshan, Sheshanaga, and the Vishnus in the Karna ocean, Garbha ocean, and ocean of milk are his plenary portions and the portions of his plenary portions. Que el Señor Nityananda Ram sea el objeto de mi recuerdo constante, Sankarshan, Sheshanaga y los Vishnus que yacen sobre el océano Karana, el océano Garbha y el océano de leche son sus porciones plenarias y las porciones de sus porciones plenarias. So, in the purport, Srila Prabhupada gives more detailed description about these 5 different forms that Balaram assumes to assist the Lord. En el significado de este verso, Srila Prabhupada comenta, explica más en detalle las 5 formas que Balaram acepta para asistir, para ayudar a Krishna en sus pasatiempos o en sus funciones. For example, the first expansion is Mahasankarshan, who resides in the spiritual world. Actually, the whole spiritual world is a manifestation of Mahasankarshan, Balaram. He facilitates the whole background for Krishna's pastimes. Él facilita, proporciona el trasfondo para los pasatiempos de Krishna. Then that he expands himself again, and we have Karonodakashaya Vishnu or Mahavishnu, who manifests all the universes. Luego se expande de nuevo. Mahavishnu Karonodakashaya Vishnu genera todos los universos. Then, as Garbhodakashaya Vishnu, and next expansion from Mahavishnu, he enters into each universe to create everything within the universe. And luego, como Garbhodakashaya Vishnu entra en cada uno de los universos y manifiesta ahí todo. And then another expansion, the next one, Kshirodakashaya Vishnu, who is on the ocean of milk, he becomes the super soul who enters into the heart of every living entity and actually also in every single atom. Luego se expande en Kshirodakashaya Vishnu, que yace sobre el océano de leche, y él entra en el corazón de cada entidad viviente y también está presente en cada átomo del universo. And then the last one is Sheshanaga, who serves or as the bed of Vishnu, and he also holds all the planets on his hoods. Una expansión más es Sheshanaga, que sirve como el lecho de Vishnu y también sostiene todos los planetas sobre sus capuchos. So these 5 expansions of Balaram, they take care of both all these spiritual and material creations or manifestations. Esos 5 expansiones de Balaram, ellos se encargan de todas las manifestaciones, todas las creaciones, tanto espirituales como materiales. So that's one of these functions, the main function of Balaram, that he assists the Supreme Personality of Godhead, Krishna, in so many different ways. Entonces eso es uno de los aspectos de Balaram, que él asista a la Suprema Personalidad de Krishna, de Dios Krishna, en tantos diferentes formas. So therefore also he is called the Servitor Godhead. También a él se le llama el Dios Servidor. Like in Chaitanya Charitamrita, it is said, Ekala Ishvara Krishna Arasava Vritta, that the only Ishvara, the only supreme
is Krishna and everybody else is his servant. También se explica en el Chaitanya Charitamrita que el único Ishvara es Krishna y todos los demás son sus sirvientes. So, Balaram, he then, as we mentioned, he also appears as Nityananda Prabhu to assist Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. Y como hemos mencionado, luego Balaram también viene como Nityananda para asistir a Señor Chaitanya en sus pasatiempos. And it is understood from the Upanishads that Nayamatma Balahinena Labhya, that we, the living entity, we cannot come to the transcendental platform or to self-realization without getting help or being favored by Balaram. Como se explica en los Upanishads, que nadie puede alcanzar la autorrealización, el nivel trascendental, sin tener el favor o la misericordia de Balaram. And this Bala means strength, that does not refer to physical strength. Y Bala significa fuerza, no se refiere a fuerza física, fuerza material. Actually, one cannot attain spiritual perfection by physical strength, obviously. No se puede alcanzar la perfección espiritual mediante la fuerza física. So one needs spiritual strength. Necesitamos fuerza espiritual, and that comes from Balaram. Y eso viene de Balaram. So he is Sankarshan, Ananta Shesha, and he sustains everything with his power, and he gives power also to the devotees. Entonces, como Balaram, Sankarshan, Shesha, él sostiene todo con su poder y también da poder a los devotos. So, Balaram being the source of all spiritual strength, it is also said that he is therefore the original spiritual master. Y como Balaram es la fuente de toda fuerza espiritual, también se dice que es el maestro espiritual original. And obviously, therefore, also Nityananda Prabhu, he is considered to be the Adiguru, the original spiritual master, y por lo tanto también Nityananda Prabhu se considera el Adiguru, el maestro espiritual original. And from the other point of view, the spiritual master is understood to be the representative of Balaram or Nityananda. Y desde otro punto de vista, se considera al maestro espiritual como el representante de Balaram o de Nityananda. So Bhaktivinoda Thakur, he in his Chaitanya Shikshamrita, he explains Balaram's function in Krishna Leela in connection with killing of demons. Bhaktivinoda Thakur in su Chaitanya Shikshamrita, él explica la función, el papel de Balaram en Krishna Leela en relación con el matar a los demonios. So he says, Bhaktivinoda Thakur says, that when we chant Hare Krishna, we also address the Lord on one hand to be able to engage in his service, and also that implies that we want to overcome all obstacles to that service. Cuando cantamos Hare Krishna, es una oración donde pedimos al Señor que nos permite ocuparnos en su servicio, y eso implica también que nos ayude
a superar todas las contaminaciones, obstáculos que nos lo hacen difícil de llevar a cabo ese servicio. So, when one offers prayers, the Mahamantra and other prayers with that mood, then the heart becomes purified. Si ofrecemos oraciones, ya sea el Mahamantra o otras oraciones, en ese espíritu, pues el corazón se purifica. So, Krishna, he is very merciful. If we approach him in that mood, begging for his help, then Krishna, he will help us to overcome all these anarthas that are represented by the demons that Krishna killed. Y cuando nos acercamos a Krishna en esa moralidad, con esa humildad, pues él nos ayudará a superar todas las anarthas que están representadas por los demonios que Krishna mató. Pero hay una diferencia con las anarthas o los obstáculos que representan los demonios que Balaram mata. Pero hay una diferencia con las anarthas, los obstáculos, que están representadas por los demonios que Balaram mató. So we have, it is said, Bhakti Thakur says that in that case, the devotee has to make an effort. It's not just simply we wait for the mercy and then everything else will come automatically. We have to do something. We have to take initiative. Entonces, Bhakti Thakur explica en esa relación que ahí entra la iniciativa, la determinación del devoto, de los devotos que tienen que hacer algo, no es simplemente esperando misericordia y todo se resuelve por sí solo. So, there are two demons, mainly, that Balaram killed, and who represent different anarthas, and we have to overcome these by our own effort on one hand, and then Balaram will help. Entonces hay dos demonios que representan anarthas que tenemos que superar por nuestro propio esfuerzo, con la ayuda de Balaram. So we have Dhenukasura, which is this ass, stupid, the symbol of stupidity, ignorance. Tenemos por un lado Dhenukasura, el burro, el asno, que representa la estupidez, la ignorancia. So he represents a bad mentality, this to be ignorant of spiritual knowledge and to be foolish. Él representa como una mala mentalidad, ignorancia del conocimiento espiritual y ser eso, ignorante, tonto. And then we have Pralambasura, who represents somebody who is performing bhakti just superficially, just as a show. And actually inside there's so many material desires for money, for sex, and for prestige, etc. So, el otro demonio es Pralambasura y él representa una persona que practica bhakti de una manera superficial, o sea, afuera, para los punta de los demás, a la vista de los demás, se comporta como si fuera un devoto, pero en realidad en su corazón hay muchos deseos materiales, por dinero, por sexo y por prestigio, etcétera, etcétera. So it is said that the devotees who are aspiring for perfection, they have to remove these obstacles represented by these two demons by their own effort, and then Krishna, Balaram will help. Entonces se dice que los devotos aspirantes que quieren llegar a la perfección tienen que hacer un esfuerzo propio para apartar esos obstáculos
y luego tendrán, si tienen esa determinación, pues tendrán la ayuda de Krishna y Balaram. So, Dhenuka Asura, he is the demon who is the ass. He is just stupid, ignorant. El Dhenuka Asura es el burro, el asno que es estúpido, es ignorante. So what is this ignorance? And because ignorance means lack of knowledge, so we have to make an effort to get the knowledge that we are lacking. O sea, ignorancia significa falta de conocimiento. Y hay que hacer un esfuerzo para combatir esa situación y apartar la ignorancia y llegar a tener conocimiento. So the first ignorance is the ignorance of one's own identity, one's own swarup, who am I? La primera ignorancia es la ignorancia sobre la propia identidad, quién soy yo, la propia swarup. Then there's ignorance also about the identity of the holy name. Luego está la ignorancia acerca de la identidad del santo nombre, the identity of Krishna, who is Krishna, la identidad de Krishna, quién es Krishna, and maybe even accepting false knowledge, avidya, quizás aceptando conocimiento falso, avidya. So anything that has to do with a lack of knowledge in different aspects, we have to make an effort to get rid of that. Entonces todo lo que se refiere a una falta de conocimiento, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para superar esa situación. So then Pralambasura, so what that means, yes, we have to study, therefore Srila Prabhupada, he left us so many books explaining again and again what Krishna consciousness is, what we have to do, what we should not do in order to come to the platform of Krishna consciousness. Por lo tanto tenemos tantos libros, Srila Prabhupada lo explica una y otra vez en tantos libros qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cómo llegar a la plataforma de la conciencia de Krishna. So then Pralambasura, he represents pride, false pride. Pralambasura representa el orgullo. And we should note that in Bhagavad Gita, Krishna, when he explains the demoniac qualities, the first one he mentions, and he mentioned it 3 times in 3 different synonymous, is pride, false prestige, arrogance, damba, darpana, abhiman. Tenemos que recordar Krishna cuando explica en Bhagavad Gita las cualidades demoníacas, pues lo primero que explica o sobre que habla es el orgullo que se presenta en diferentes formas, el orgulloso tal cual, prestigio falso y la vanidad. So that one has to give up. Then uncontrolled sex desire, el deseo sexual sin control, greed for material objects and wealth, la codicia de tener cosas materiales, riquezas, and endeavor for material enjoyment, el esfuerzo de disfrutar de las cosas materiales. And then also the desire to being worshipped and have a high position in society, y también el deseo de ser adorado, de tener una alta posición en la sociedad. So all these tendencies are obstacles for spiritual progress. Todas esas tendencias son obstáculos en el progreso espiritual, and the devotee has to make a disciplined effort to remove these tendencies. Y el devoto tiene que hacer un esfuerzo disciplinado para apartar estos obstáculos. Then, if one is sincerely trying to do that, because yes, we don't have the strength to overcome all this just by ourselves. Entonces, si somos sinceros en nuestro esfuerzo, pues porque es cierto que por nosotros mismos no tenemos la fuerza
para superar esos obstáculos, then we get the help by Krishna and Balaram. They will help us to kill these demons. Entonces Krishna y Balaram van a aparecer y matar a esos demonios. So this is an important point. We should understand that by ourselves, yes, we are very insignificant, and all these demoniac tendencies, Maya is very strong. So how can we overcome these things? Y eso hay que entender que sí, nosotros somos insignificantes, somos débiles, no tenemos la fuerza propia para combatir esos demonios, esas tendencias demoníacas. Maya es muy fuerte. So we have to get help. Tenemos que obtener ayuda. But as it is explained, yes, Krishna and Balaram and the spiritual master who is representative, they are ready at any time to give that help. Pero como se explica, tanto Krishna y Balaram como el maestro espiritual, que es el representante, todos están dispuestos a prestar esta ayuda, but they only will do this if we really want it. If it's wishy-washy, then they may not interfere, they will not become active. Entonces tenemos que realmente quererlo, tener el deseo. Si es algo tibio, no muy claro, pues a lo mejor no toman la iniciativa. But if we do this, then step by step, with their help, then we will develop Bhakti. Pero si lo hacemos bien, entonces paso por paso con la ayuda de Krishna Balaram y el maestro espiritual, pues vamos a progresar en Bhakti. So, Prabhupada, as I mentioned, he established the Krishna Balaram Mandir to show the world that there is no difference between Krishna Balaram and Gauranitai. Como hemos mencionado, Srila Prabhupada estableció el Krishna Balaram Mandir en Vrindavan para mostrar al mundo que no hay diferencia entre Krishna y Balaram y Gauranitai, and that we can all make progress if we obtain the mercy of Gauranitai, Krishna Balaram, because otherwise it will not be possible to get out of the material world. There is one purport in the Chaitanya Charitamrita, 7th canto, where Prabhupada describes this. So tenemos que obtener la misericordia de Gauranitai, de Krishna Balaram, para poder salir del pozo del mundo material. Sin su ayuda, sin esa fuerza, no es posible. Hay un significado en el Chaitanya Charitamrita, 7º canto, donde Prabhupada lo explica. So he speaks about, this is the 15th chapter, en el capítulo 15 habla de eso, and he says that Gyanasim Achyuta Bala, Gyanasim is the sword of knowledge given by Krishna, like Bhagavad Gita. And when one serves Guru and Krishna, in order to hold that sword, then Balaram will give strength to be able to wield the sword. Donde él explica que Gyanasim Achyuta Bala, que Krishna nos da la espada del conocimiento, Bhagavad Gita, y cuando servimos al Guru y a Krishna, podemos empuñar la espada y luego Balaram da la fuerza para usarla, para luchar. So, and then he points out that otherwise, if we do not take shelter of Krishna and Balaram, then we will be lost. The senses will drag us away, the mind, and we are thrown into the dark well of material existence.
Entonces se dice de lo contrario, si no nos refugiamos en Krishna Balaram Gauranitai, entonces los sentidos, la mente nos van a llevar, nos van a apartar y somos arrojados al pozo oculto de la existencia material. So he concludes by saying, without the protection of Gauranitai Krishna Balaram, one cannot get out of the dark well of ignorance in material existence. Entonces, Srila Prabhupada concluye diciendo, sin la protección de Gauranitai Krishna y Balaram, no podemos salir del oscuro pozo de la ignorancia de la existencia material. This is indicated by the word nochet, which means that one will always remain in the dark well of material existence. Eso se indica con la palabra nochet, que significa que siempre permaneceremos en el pozo oscuro de la existencia material. The living entity must get strength from Nitai Gaur or Krishna Balaram. Without the mercy of Nitai Gaur, there's no way to come out of this dark well of ignorance. Entonces la entidad viviente debe recibir fuerza de Gaura Nitai o Krishna Balaram. Sin la misericordia de Nitai Gaur, no hay manera de salir de este oscuro pozo de ignorancia. So, as we have seen, pues Balaram, he is an expansion of Krishna, and then he also expands himself in so many different forms, and they're all meant to serve the Lord, como hemos visto. Balaram se expande en diferentes formas para asistir al Señor de muchas diferentes maneras. And he also expands himself as the spiritual master to help the living entities. También se expande como el maestro espiritual para ayudar a las entidades vivientes. So, when the Lord appears, he appears, as we said, Ananta Rupam, in so many different forms. Cuando el Señor aparece, como hemos mencionado, Ananta Rupas aparece en tantas diferentes formas. So the process or the whole process of bhakti yoga, of devotional service, is compared also to a tree. El proceso del bhakti yoga, de la conciencia de Krishna, también se compara a un árbol. In the Chaitanya Charitamrita we have the mention of the Chaitanya tree. In the Chaitanya Charitamrita tenemos esa descripción del Chaitanya, del árbol Chaitanya. So the main trunk is Chaitanya Mahaprabhu, and then the main branches are Advaita Nityananda. El tronco principal es Chaitanya Mahaprabhu y las ramas principales son Nityananda y Advaita. And then so many different branches come from that tree that cover practically the whole world, as it is said, the whole universe. Y desde esas ramas hay tantas otras ramitas que se expanden por todas partes y al final cubren el mundo entero, el universo entero. And as Prabhupada says in one of the purports, one of the branches is the International Society for Krishna Consciousness. Y como Prabhupada explica que una de las ramas es la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. So we have to also understand ourselves in a certain perspective, that we are just one little branch on a big, big tree. También tenemos que vernos en esa relación, que somos una pequeñita rama en un gran árbol. So there are so many different devotees in so many different places, and worshiping the Lord in so many different forms. Hay tantos devotos diferentes en tantos lugares diferentes que adoran al Señor en sus diferentes formas. So they're all devotees. They're not all members of ISKCON, for example. O sea, todos son diferentes devotos que adoran al Señor en sus diferentes formas y no son necesariamente miembros de ISKCON, obviamente. But they're all devotees. So variety
is also an important aspect in Vaishnava philosophy. So la variedad también es un aspecto importante en la filosofía Vaishnava. And it's natural, because everybody is different. So we're not clones, we're not all thinking the same way, we don't have the same taste. So there's variety. Variety is the spice of life. Entonces, eso es natural. No todos somos iguales, no somos clones, no pensamos todos de la misma manera, no tenemos los mismos gustos. Y la variedad de los gustos, la variedad es la especie, la especia. So like food, you have different types of food. How many different preparations are there? Thousands. Como la comida, hay diferentes platos o preparaciones que se pueden cocinar. ¿Y cuántas hay? O sea, miles. Hay toda variedad. So we have sweet ones, we have sour or salty ones, we have hot ones, we have cold ones, we have astringent ones, we have spicy ones, hot ones. So many different tastes are there. Tenemos platos que son dulces, que son salados, que son agrios, que son picantes, o calientes o fríos. Hay tanta variedad de comidas. So in relationship to the Lord also, there are so many different varieties of how the Lord reciprocates with his devotees. Y entonces el Señor también, hay una gran variedad de maneras como el Señor reciproca con sus devotos. They are devotees of Radha and Krishna. Not everybody is a devotee of Radha and Krishna. There are also devotees of Sitaram, or devotees of Lakshmi Narayan, or in other forms that the Lord may have. There's Anantarupa, unlimited forms. Hay devotos de Radha y Krishna, hay devotos de Sitaram, hay devotos de Lakshmi Narayan. Otras formas, hay Anantarupa, hay ilimitadas formas del Señor. So we shouldn't be surprised if not everybody thinks the way we think. No tenemos sorprendernos si no todo el mundo piensa de la misma manera como nosotros pensamos. And this is in history, we have seen this because, as I said, the spiritual master, he also appears in different forms. Balaram appears in different forms, Nityananda, but actually in the end they're all one. That's another thing we can think about. Como hemos dicho, el maestro espiritual también aparece en muchas formas. Balaram, Nityananda se manifiesta de muchas formas, y al final también se dice que son uno. So in other words, when we say the Guru is one, it means the focus at the end is the Supreme Personality of Godhead that we want to serve in many different forms. Cuando se dice que el Guru es uno, pues significa que el enfoque o el objeto de adoración es uno, es la Suprema Personalidad de Dios en sus diferentes formas. And there's only one way of doing that, and that is by pure love. Y solamente hay una manera de hacerlo, y eso es amor puro. But this love, this pure love, may have different forms. Again, we come to variety. Pero ese amor puro puede tener diferentes formas, y otra vez volvemos a la variedad. So we can say, yes, there's only one supreme absolute truth, one God. Podemos decir que solamente hay una verdad absoluta, un Dios. There's only one way, solamente hay un camino. That's pure love of God. Y eso es el amor puro por Dios. There's only one activity, pure devotional service. Solamente hay una actividad, el servicio devocional puro. So, in that sense, there's only one way. En esa manera, en ese sentido, solamente hay un camino. But how this love manifests, even the object of love, how the Supreme Truth manifests, and how to worship Him, how to serve Him, there's a great variety.
Pero cómo se manifiesta ese amor, o incluso cómo se manifiesta el objeto del amor, el Señor Supremo, o cómo se le sirve, las diferentes maneras de servirlo, pues allí hay una gran variedad. So, in the neophyte state, devotees are very much concerned with their way of worshipping, and they think this is the only way and everything else is not correct. So, en el estado neófito, los devotos piensan que su manera de adorar es la única manera y todas las otras maneras no son correctas. And then, because there's so many different mentalities, different groups form naturally, and everybody will have their own way of maybe worshipping or even addressing the Lord. Y como hay tantas diferentes mentalidades, todo el mundo es diferente, se forman diferentes grupos y diferentes formas de adorar, incluso diferentes formas de acercarse o dirigirse al Señor. So therefore in the world we see that there's one God, but He's called by different names. Entonces vemos en este mundo, por ejemplo, que hay un solo Dios, pero se le llama de diferentes maneras. So you may call Him Krishna, or you may call Him Rama, or you may call Him Allah, or you may call Him Jehovah, or you may call Him whatever bona fide name is there. O sea, hay un solo Dios, pero algunas personas le llaman Krishna, o Rama, o Allah, o Jehová, o cualquier otro nombre fidedigno que exista. And the way of worshipping is also different according to the time, to the persons, to the place, to the circumstances. Y luego la manera de adorar es diferente según el lugar, según las personas implicadas, según el tiempo. So some may go to a temple, some may go to a church, some may go to a mosque. ¿No? Algunos van a un templo, otros van a una iglesia, otros van a una mezquita. One may do artik, the other may just offer prayers. Prayer may be this way or that way. These are all external features which may vary, but they're not essential. Entonces alguno va a ofrecer un artik, otro va a ofrecer oraciones, y hay otras maneras de adorar, but these external things may change or may be different, but they're not essential. Like, for example, let's take another major way of worship, Christianity. Vamos a suponer, por ejemplo, un gran grupo de los que adoran a Dios, los cristianos. So they're all, if they're Christians, they're called Christians. Why? Because they're followers of Christ. Y sea, todos se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque siguen a Cristo. That's where the name comes from. De eso viene el nombre. So, if we go back to the beginning, when Jesus was there, about 2,000 years ago, so then after his disappearance, the church formed. ¿No? Cuando volvemos al principio, pues después de Jesús, después de su desaparición, pues se formaron la iglesia. So there was, in the very beginning, maybe for about a few hundred years, 400 years, what is called the Great Church. It was like one church. ¿No? Y durante unos 400 años hubo lo que se llamaba la gran iglesia, una sola iglesia. And then in the 11th century there was a great schism. En el siglo XI apareció el schismo. So what was that? There is what is called the Latin Church and the Eastern Church, so which basically means Roman Catholic and Greek Orthodox, and then later also Oriental Orthodox. Entonces, en ese siglo XI había la primera separación en dos grandes ramas.
la Iglesia Católica y luego la Iglesia Ortodoxa. And then later on, about 1500 something, we know, like the Catholic Church, separated again. There was Martin Luther. He rebelled against, we don't get into the details, but then you have suddenly the Protestant, or the Reformation. Entonces en el siglo XV, XVI, de repente hay otra separación ahí. En la Iglesia Católica hay una reformación de Martin Luther y aparece lo que es los protestantes. And amongst those you have different branches also. Those who are followers of Luther, then there's Calvin, who essentially accepts the same teachings, and the Anglican Church, the English Church. And in the Eastern Church you have the Assyrian Church and the Oriental Church and the Russian Church and the Greek Church. So many different ways. They're all basically combining as one, as followers of Christ. They're all Christians. Entonces luego en cada separación también hay más diferencias. Los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, la iglesia inglesa, y luego en el otro lado los ortodoxos en Rusia, en Grecia, en el Oriente. Entonces al final todos sí se están unidos en la fe en Cristo, Jesucristo. So Vaishnavas, not different, same principle. We have 4 great sampradayas, ¿no? El Vaishnavismo no es muy diferente. Hay 4 grandes sampradayas: Sri Sampradaya, and the Kumara Sampradaya, the Lakshmi Sampradaya, and the Brahma Sampradaya. So they are all united, they all accept the Supreme Personality of Godhead. ¿No? Todos están unidos en reconocer a la Suprema Personalidad de Dios. But not everybody worships that Supreme Personality in the same way. Pero no todo el mundo adora a esa Suprema Personalidad de la misma manera. So we have, as we mentioned, Radha and Krishna, Sita Ram, Lakshmi Narayan, principally. ¿No? Como hemos mencionado, tenemos a Radha y Krishna, Sita Ram, Lakshmi Narayan principalmente. And then within each of the sampradayas, you may also have sub-communities, ¿no? Y dentro de cada sampradaya también hay comunidades que son diferentes grupos. One group is the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, ¿no? Un grupo es la comunidad o sampradaya Gaudiya Vaishnava, the devotees from Bengal, followers of Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Son los devotos en Bengal que siguen a Sri Chaitanya Mahaprabhu. So now, even amongst those Gaudiya Vaishnavas, there might be different groups. Y otra vez, entre los diferentes devotos Gaudías, puede haber diferentes grupos. So it's nothing really strange or unusual. No, it's nada raro, nada inusual. We had recently, if you go back to recent history, Srila Bhaktisiddhanta established the Gaudiya Math. Si vamos a la historia reciente, pues tenemos a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, quien estableció la Gaudiya Math. Then for different reasons, they also made their own groups after his disappearance, ¿no? Por diferentes razones, por diferentes grupos después de su partida. And then when Srila Prabhupada saw that there was no way that he could cooperate, he offered his cooperation, then he established his own group, which is called ISKCON. Y después de intentos fallidos, Prabhupada quería cooperar con la Gaudiya Math. Al final tuvo que establecer su propio grupo, que es ISKCON. So, of course,
the desire of the founder is to keep things together and to be united. So el deseo del fundador obviamente siempre es que las cosas se mantengan juntos. Eso es natural. But at the same time, it will not be surprising if in time, even within that same group, there will be subgroups with their own understanding and their own focus. Pero uno no tiene que sorprenderse si dentro del tiempo habrá grupos dentro del mismo grupo que también tienen sus propias maneras de entender las cosas o incluso en algunos aspectos de la práctica. Which doesn't mean that one is better than the other necessarily. No quiere decir que uno es mejor que otro necesariamente. At the end, everything comes down to whether one follows the instructions of the acharya or not. Al final, lo que se mide es si alguien sigue o no sigue las instrucciones del acharya. Otherwise, it's natural, like even in the spiritual world, we have left-wing and right-wing gopis. Si no, es natural, como en el mundo espiritual tenemos también grupos diferentes. Están los gopis de la izquierda y las gopis de la derecha. So we can see everything comes from the spiritual world. Even in this material world, it's very typical. Everywhere you have left-wing and right-wing, isn't it? Y es algo muy interesante que vemos que todo viene del mundo espiritual. Incluso en este mundo, en todas partes, tenemos esas dos tendencias, la izquierda y la derecha. So generally, the right wing is more conservative, and the left wing is more liberal. Por lo general, la derecha es conservador y la izquierda es liberal. So, in the spiritual world, generally, you could say left wing, Krishna likes it a little bit more because there's some rebellion and some tension and things that makes life interesting. Entonces en el mundo espiritual se puede decir que Krishna le gusta un poquito más la izquierda porque hay rebeldía, hay chispa. But then again, when it's reflected in the material world, we can see this tendency for liberalism. It actually degrades conservative values which come from Dharma. Normalmente en el mundo material todo es un reflejo. Vemos que esa idea de ser liberal degrada a los valores, al Dharma. Although sometimes one has to be liberal in order to adjust according to time and circumstances and the people. O a veces hay que ser un poco liberal para ajustarse a las circunstancias, a las personas, al tiempo. So one has to be very intelligent and very sincere to be able to introduce some liberal aspects in an otherwise conservative tradition. So uno tiene que ser muy experto, muy sincero, para introducir aspectos liberales en una tradición que es por naturaleza conservadora, porque es una tradición que viene del pasado. We all our philosophy is based on previous acharyas. ¿No? Toda nuestra filosofía se basa en acharyas previos. As Prabhupada says, we don't invent anything new. It's old wine in new bottles. Como Prabhupada dice, no nos inventamos nada nuevo. Es el viejo vino, pero en botellas nuevas. So, the philosophy, Vaishnava philosophy, it's millions of years old. The instructions of Prahlad Maharaj are millions of years old. The instructions of Rishabdev are millions of years old. Como las enseñanzas de la filosofía Vaishnava tienen millones de años, los de Prahlad Maharaj, de Rishabdev. So they don't change over time. No cambian con el tiempo. So one has to be very careful
what aspects are possible to change without compromising the actual practice of Krishna consciousness, ¿no? Uno tiene que ser muy cuidadoso de ver cómo qué se puede ajustar, qué se puede cambiar sin comprometer a la práctica de la conciencia de Krishna. So anyway, the whole point is that variety and different groups and different ideas will always be there, ¿no? So el punto es ese, que la variedad, diferentes puntos de vista siempre habrá. So one shouldn't become disturbed, but be tolerant. No debemos perturbarnos, sino ser tolerantes. And if we don't like what others do, we don't have to participate, but we also don't have to criticize, ¿no? Y si no nos gusta lo que otros hacen, pues simplemente que nosotros no tenemos que hacer lo mismo, y tampoco hay que criticar. So one may say, well, I go my way, you go yours. So then everybody's happy, ¿no? Yo sigo mi camino, tú sigue el tuyo, y todo el mundo está contento. So, yes, we are today remembering and worshipping specifically Balaram as the Supreme Servitor Godhead. And, we should pray to him for spiritual strength and to be able to distinguish what is false and what is right. So we always make the right decision. So hoy recordamos, adoramos a Balaram y podemos orarle, ofrecer oraciones para que nos dé fuerza espiritual y para que seamos capaces también de siempre llegar a la conclusión correcta, tomar el camino correcto y decidir tomar decisiones que son apropiadas. So, Shri Krishna Balaram ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.